Hello everyone, we are with you again and today we discuss about an important topic. They are all important, but this is really important because today we talk about conditions. How to express the conditions is very important in English language, and you upgrade your level by using such sentences. I know you all know how to express your conditions because you know the magic word. What's the magic word? Let's talk about that one. It's if. I'm sure about that. All of you can use if, but it's very important that how to use the if clauses correctly. Then today we discuss this one, and I am sure you will be perfect to use the conditional clauses. And in our previous lessons, we also talk about how to use the conjunctions. We mentioned them, not totally talk about, because in the following lessons also we talk about the conjunctions and the linkers. And today we are like stepping into the use of conjunction. So this time we talk about if. It's very important that you are using some sentences with the structure if, but sometimes you can be misunderstood by your contact, or sometimes you can have some grammatical mistakes. Of course, every time you can make mistake. It's not important for us just to be understandable. To use the language, just to be understandable is enough. But when you want to use the conjunction, you can get confused about something. The first thing you have to learn that when you use if or the other conjunctions, you have to be careful about where you put or where you say your conjunction. As I said you before, the conjunction can give the meaning to the sentence which I used after it. Okay. For example, I used if, and if I say you. It's my condition, and to give the meaning of condition, I use if in the beginning of a sentence. And if gives its meaning to that sentence. What's the meaning of if? You can say er. So give the meaning of conjunction. How can we give the meaning of conjunction in our language, in Turkish, or we can say Türkçe with the new regulation. In Türkçe we can use it, it's really strange. In Turkish we use er, and to give the meaning of conditions, we are adding se or sa to my verb. In that case, I can give the meaning of conjunctions. It's not conjunctions, conditions, sorry. So, when you say such a sentence, if I say you, it's a regular sentence. As you know that, it's your subject, your verb, and object. If you want to use any sentences, just do that. It's always the same. In the first lesson, we talked about that one. Always, I can use the same rules to make any sentences. Subject, verb, and object. Sometimes there can be some exceptions.
We also talked about that one. Also, we talked about the frequency adverb that we have to use before the verbs, and in present perfect we also talk about the time expressions of them. When we use some of those time expressions, we use them before the verb, before the main verb. And when we use it, when we use any conjunction, I use it before any sentences I want. But let me get this straight, but it's very important. If I want to give the meaning of the conjunction to any sentence, I write those sentences which I want to give the meaning of conjunction after my conjunction. So it's not the point that I use my conjunction in the beginning of the sentence or in the middle of the sentence. It's not the point. Just use it before the sentence that you want to give the meaning of conjunction. I hope it gets clear now. If I see you, what's the meaning of that conjunction? Eğer. So give the meaning of conditions. So say in Turkish language. Eğer seni görürsem, ne diyelim, seni görürsem kitabını vereceğim. I will give your book. I will give your book. If I see you, seni görürsem. Bakın değişen hiçbir şey yok şu anda. Burası seni görürsem. Yani benim buraya ikinci bir cümle eklemem gerekiyor. I need to write the second sentence because if combines two sentences. We use if to combine two sentences by giving the meaning of conditions. And then, when I do that, I call my sentences, I call my clause, as this one I used if, I say if clause, or I can say conditional clause. And this one is my main clause. This one gives you the result of the condition. This sentence gives you the result of the condition. So that's why we call it as main clause. It's very important because we give the meaning of action in that sentence. In Turkish, we are saying yüklem. We are looking for our yüklem. We are looking for our action in that sentence. In which sentence? In main clause, in main sentence. It's my conditional clause. So I hope you all understand what I want to say. But let me explain that one again. If I see you, I will give your book. I will give your book if I see you. I've wondered that. Are there any changes between those two sentences? Are there any changes in the meaning? Are there any changes in the meaning of those two sentences? You think that? Of course, there is no changes between those two sentences. There is no changes. There are no changes. Today I'm sleeping, yeah? I have to wake up. It's very important that just you understand when to use your conjunction. And this time, we always talk about if, because we want to give the meaning of
conditional clauses. We have to give the meaning of conditions. In Turkish, we call them as şart. Also, we are saying sa or se to give the meaning of şart, while conjugating my verb in Turkish language to give that meaning, to give the same meaning in Turkish language, I use if before any sentences I want to give the meaning of condition. If I change the place of the conjunction if I change the place of the conjunction of if, there will be no changes in my sentences. If I write or say if before the same sentence, but if I change the sentence, what happens? We will see that. If I will give your book, I see you. Are there any changes here? Are there any changes? No? No changes? You're wrong. Because it changed. Because I use if before the sentence that give the meaning of. Kitabını vereceksem seni görürüm. Maybe you can say that one. But there is one more wrong use in that sentence. After will, after if, I cannot use will. Or generally after if, it's not good to use the modal verb. Sometimes you can see, but there are different meanings if you see such a sentence like if I could. Sometimes I have no choice that I cannot give the meaning of those modal verbs without using them. It's very important. That's why, especially if you participate in such exam as we apply in Turkey, like YDS or YÖKDİL, if you participate such exams, you have to know that after conjunction if, I cannot use will or would especially, but sometimes you can see the other modal verbs. So you remember modals? Yeah, that's good. It's kipekleri. This time I changed the place of if, and the meaning of the sentence is changed automatically. I have nothing to do with memorizing the structure. Just at first, I want to learn about how to use it because it is more important than memorizing the structures. It's important. So to learn catch the fish is important. To learn catch the fish is important. Yeah, catch the fish in quotation mark. Catching fish is much more important than eating it. Because when you learn how to catch any fish, you can always eat fish. Okay. So this time the meaning changed and I hope you understand what I want to say, but let me explain it in Turkish also. Şimdi bağlaç olarak kullandığımız şey if. If'in anlamı ne? Eğer. Bizim Türkçe'ye göre ne anlamı veriyor? SS anlamı veriyor. Şimdi if'i ben hangi cümleden önce kullanırsam, ki bütün bağlaçlarda bu böyle, hangi cümleden önce kullanırsam bağlacı o cümleye anlamını vermiş oluyorum. Bugün biz if'lerle ilgileneceğiz. Hani bizim Türkçedeki gibi bir yere A, sağ, S koydun. Tamam oley hadi şartı yaptım. Öyle bir şey yok. Onlarda type diye bir durum var. Ona bakacağız. Type 0, type 1. Type 2'dan da bahsederiz. Ama type 3 B1'de yaparsınız. Bir de mix type'ımız var. Artık onu herhalde B2'de yaparsınız. Tabii onları yaparken tekrar bunların üstünden geçilir.
Şimdi ben if'i koydum. Olay burada bitmiyor benim için ama önce if'i nasıl kullanmam gerekiyor onu bir öğrenmem lazım. If I call you. Eğer seni ararsam answer the phone. Şimdi bu the, bak the'yi de mesela her yere the koyuyorsunuz yani. Değil mi? Bizim milli olarak problem her yere the'yi koyuyor. Yani ne zaman yani? Onu da bir dahaki derste bakacağız. Bu ders conditional clauses. Diğer ders the nasıl konuluyor, neye göre konuluyor. Ne zaman koymanız lazım, ne zaman koymamanız lazım, ne zaman koyarsak nötr kalır hani koydum da koymadım da ama yanlış olmasın da. Ama yanlış yapabilir misiniz? Sınırsız. Ama ne yapacak bu yanlış? Siz yaptıkça o zaten doğrusu olarak kalmaya devam edecek. Yani şimdi benim 10 sene önceki İngilizce konuşmamla veya ders anlatmamla şimdiki arasında fark var. 10 sene sonra da fark olacaktır büyük ihtimalle. O yüzden kendinizi yani bu süreyi tanımanız gerekiyor. Şimdi if I call you. Şimdi if'in anlamı ne? Eğer. Eğer seni ararsam. Answer the phone. Eğer seni ararsam answer the phone. Mesela open the phone'la demedim dikkat ederseniz. Buna ne demiştik biz? Call occasion. Hani niye open the phone demedim? Hani öyle kullanılmıyor. Hatta kapı çaldı. I knock on the door. Please answer it. Hani kapıyı cevapla. Değil mi? Bizim Türkçe'ye göre ne kadar şimdi garip geliyor. Veya telefonu cevapla ama hani cevapla demek daha iyi. Onların daha çok kullandığı bir yapı. Open the phone demek yerine. Şimdi if'ten sonra bir cümle getirdim. Sağ-S anlamı oraya verildi. Answer the phone if I call you. Şimdi burada bir değişiklik var mı? Hani bundan daha önce de bahsetmiştik biz. Bağlaç getiriyorsun, koyuyorsun bir yere. Hocam başta mı kullanılır, ortada mı? Yani en büyük problem bu genelde kafaya takılan. Ya başta veya ortada kullanılması hiç önemli değil. Sadece hangi cümleye anlamını vermek istiyorsan onun başında kullan. Bizim için yeterli bir durum yani. Aşağıdaki cümle ile yukarıdaki cümle arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Birebir aynısı. Şimdi telefonu cevapla eğer seni ararsam değil. Benim Türkçe'de anladığım şey şu. Seni ararsam telefonu cevapla. Hangisini kullanırsam kullanayım. Yani İngiliz'in de işte ne bileyim Alman'ın da İngilizce konuşurken anladığı şey bu olacaktır. İngiliz'in de. Yani İngilizceyi kiminle konuşuyorsanız onu nereye koyduğunuzun sizin için bir önemi yok. Hangi cümlenin başına koyduğunuzun bir önemi var. Bütün bağlaçlar için bu geçerlidir. Bugün biz şart anlamı vermeyle ilgileneceğiz. Hani keşke bir yerlere if'i koyunca sadece ben şart anlamını verebilseydim benim için daha iyi olurdu. Okay, we start discussing type 0. There are always rules. So you have to be careful about that one, but don't miss speaking. If you miss speaking, you can never learn. If you are afraid of making mistakes, and because of this situation, if you stop speaking or stop practicing, you will never be a speaker of English. Please don't forget that one. Just try to speak, okay? And then type 0. We use type 0 for facts. Facts means they never change. They never change. The things that I say never change. It's very important. Again, I use if. And after if, I use a sentence. It's my if clause. But this sentence must be in simple present tense.
when it comes to using the main clause, again, I use simple present tense because I talk about the facts, and the facts never change. If somebody proves that it's wrong, generally the scientist studies on the facts. If they prove it's wrong, we cannot use them by using the if clause type 1. Sorry, not type 1, type 0. We are talking about facts. It can be generally scientific. Firstly, I think about that one. So if the degree or heat, we can say, if the heat reaches 100 centigrade degree, water boils. It's a scientific fact that we have been learning since our childhood, especially in science lessons. They're always talking about that one. If you want to boil the water, the degree must be 100 centigrade. Otherwise, the water cannot be boiled. It's a scientific fact that the scientists prove that, and we can conduct an experiment about that one, and we will prove that by doing such experiments also. And then we say that this fact never changes. That's why to express some conditions about the facts, especially the scientific ones, or if something is unchangeable for you, you can use type 0. And to give the meaning of type 0, after if, you have to use simple present tense. You have to make your sentence simple present when you use the if clause. And to make your main clause, also again, you have to make your sentence simple present. I hope you all understand that. But let me get this straight by using Turkish. Maybe it will be better because it's grammatic. And I use this one. Let me get this straight. It is an idiom or like a phrase that also konuyu açıklığa kavuşturalım, bunu açıklığa kavuşturalım gibi bir anlamı var. Let me explain that one. Mesela daha basit, hani hangisini kullanmak isterseniz, ama bunu kullanınca o vay be adam ne İngilizce konuşuyor diyorlar. Orası da biraz şey, yani hani muamma hep konuşuyoruz yani. A-2 ile işte B-2 arasında ne fark var? Bu fark var yani. Şimdi B-2 adam senin, acaba ben buna let me get this straight dediğimde acaba şey yapacak mı? Anlayacak mı diye düşünmüyor yani. Çünkü konuşma olağan bir akış olduğu için. Şimdi bakalım ne anlatmışız burada? If sesli anlamı veriyor, eğer anlamı veriyor. If ile birlikte kullandığınız cümle o şart anlamını taşıyor. If'ten sonra gelen cümle. Type 0'dan bahsederken Type 0 hakkında bir cümle kurduğumuzda nelerden bahsetmemiz gerekiyor? Gerçekliklerden. Yani durum bizim için değişmeyecek. Genelde bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler oluyor. Veya doğanın olağan akışı içinde işte ne bileyim İlkbahardan sonra yaz gelir gibi bir cümle kurarsanız işte ilkbahar biterse yaz gelir diyebilirsiniz. Hani bu döngü olarak değişmeyen bir şey, aksine şu anda ispatlanmadığı için biz bunu ne olarak kabul ediyoruz? Fact olarak kabul ediyoruz. Ne yapmamız lazım böyle bir durumda? If'ten sonraki cümlemizde de simple present kullanmamız lazım o cümleyi kurarken.
Ana cümlemizde de, yani şartın sonucunu açıklayan cümlemizde de yine bizim simple present kullanmamız gerekiyor. Şimdi ne dedik? If the heat reaches 100 centigrade degree, water boils. Hep şimdi bize öğrettiler. Yani su, sıcaklık 100 dereceye ulaşırsa su kaynama noktasına gelir. Yani bir tek o şekilde kaynar. Şimdi demek ki ben bir suyu kaynatmak istiyorsam hani sıcaklığın 100 dereceye ulaşması lazım. Ve bu değişmeyen bir şey. Bakın ne yaptım o yüzden? Bu cümlemi kurarken öznem ısı, fiilim sıcaklık, işte dereceyi yazdım. Diğer cümleyi kurdum, ana cümlemi. Öznem su ve fiilim kaynamak. Her ikisini de ne yaptım? Simple present tense'i kullanarak yaptım. Burada ben neyden bahsediyorum? Genel bir durumdan bahsediyorum ve bu durum hiç değişmiyor. Eğer değişen bir durum olursa o zaman ne yapacağım? Bakalım. Değişen genel bir durum olduğunda acaba benim ne yapmam gerekiyor? So, we have to talk about type 1 now, and when I use type 1, I talk about the real conditions. So, what's the meaning of real conditions? Real conditions means there are possibilities to happen that action. It can happen, but it's likely to not being happen in the future or at present time. Yani şimdi olabilir, olmayabilir ama gerçekleşme ihtimali olan eylemlerden bahsettiğimde if there are likelihoods to express such actions, I use type 1. This time, after if to use my conditional clause, after if, again, I use simple present tense. To make my main clause, this time I am using present modal verbs. What are they? Will, can, may, should, had better, or have to. We can count a lot of modal verbs, but they are enough for now. And I want to remind you of the rule. After all modal verbs, I use the verb-based form. I never change the verb. I never add something to the verb. I never use something before the verb. Just I use the verb. I can go, for example. And as your second option, you can use imperative form. What's the meaning of imperatives? In Turkish, it's emir cümlesi. If you command something or if you request something, you have to use imperative structure in English language. It's like that in Turkish language. I'm saying you come. Like use that one, gel. Only I use the base form of my verb while using imperative. Base form. For example, I say you come here. Or to make it negative, I'm making it don't come. Do you understand? Just it's the basic use of imperative. Just I use my verb. If I want to make it negative, I use don't before the verb. It's very easy to use imperative structures. To illustrate means, for example,
If I come home late. If I come home late. Eve geç gelirsem. Eve geç gelme ihtimalim var mı? Var her zaman için. Bu gerçekleşebilecek bir şey. For my main clause, call my father. As an imperative structures, I use only verb one. My father will or can, it doesn't matter, just use one of them according to its meaning, will punish me. Just use the present one. We cannot use past modal verbs. We cannot use past modal verbs. Okay, don't forget that one. I cannot say would or could. And in that sentence, I can never use the modal verbs, especially will and would. Okay, don't forget it. So, this is I used here simple present. And I used here an imperative form, and as a second option I can use the present modal verbs, and after that I use my verb-based form. Okay, to express type 1, I use simple present tense after the sentence which I make by using if, and for my main clause to express type 1 conditions, I can use present modal verbs, and also I can use the imperative structure. I hope you all understand how you use it, but I want to explain it in Turkish. Şimdi type 1 real conditions, yani real conditions bizim için ne? Gerçekleşebilecek herhangi bir eylemden bahsediyorsanız ki biz buna bu real conditions derken real present da deriz aslında. En çok da real present olarak geçer gramer açıklamalarında. Oraya da mutlaka bunu not düşelim. Real present durumlar, yani gerçekleşebilecek durumlardan bahsederken ben ne yapıyorum? Type 1'ı kullanıyorum. Type 1'ı kullandığımda neyden bahsetmiş oluyorum? Gerçekleşebilecek durumlardan. Bu anlamı verebilmem için benim ne yapmam gerekiyor? If'ten sonra simple present tense kullanmam gerekiyor. Ana cümlemde de, yani şart cümlemde if'i kullandım. Simple present tense cümlemi yazdım. Şart cümlemde de mutlaka present şekilde çekimlenmiş modulları kullanmam gerekiyor. Yani ben oraya could koyamam. Hocam orada had var. Had better present'tir. Had better neydi? Mail'i malıydı mesela. Modullardan bahsederken bahsettik. Yani should'la aynı. Had olması sizi aldatmaması gerekiyor. Çünkü had better tamamen present anlam veren ve tavsiye anlamı veren bir modal verb bizim için. Şimdi ne yaptım ben? Type 1'ı kullanırken if'ten sonra simple present, burada ya present modal verb ya da imperative kullandım. Imperative ne? Emir cümlesi. Biz Türkçe'de emir cümlesini nasıl kullanırız? Aynı İngilizce'deki gibi veya İngilizce'de nasıl? Aynı Türkçe'deki gibi. Gel, gel. Bak direkt ne yaptık? Ne yaptık? Sadece fiili kullandık. Yalın halde, master halde. İngilizce'de de aynı. Come here. Call my father. Ama bunu olumsuz yapmak istersem gelme mesela. Ne yapacağım o gelmek fiilinin başına? Yine o olduğu gibi duracak. Don't veya do not. Direkt don't ekini ekleyip bu ne yapacağım ben? Olumsuz olarak emir anlamını kazandırmış olacağım. Şimdi İngilizlerde emir cümlesi kullanırken başına veya sonuna ne koyabiliyorlar? Please koyabiliyorlar. Kibar insanlar çünkü. Hani onlar da dediğim gibi not only for commands but also for requests, the imperative structures can be used in English language. Yani sadece emir için değil. Aynı zamanda ne için de kullanılabiliyor? İstekler, ricalar için de kullanılabiliyor. O yüzden hani başında veya sonunda bu tarz emir cümlelerinde ne görebilirsiniz? Siz please görebilirsiniz. Örneğimize bakalım. Eğer eve geç gelirsem babamı ara.
Eve geç gelirsen babamı ara. Ne yaptım burada? Direkt emir cümlesi kullandım. Diğer opsiyonunda ne dedim? Babam beni cezalandıracak. Will kullanırsam, çünkü will ne veriyordu? Ecek anlamı veriyordu. Can kullanırsam cezalandırabilir. Burada can'i ben ne olarak kullandım? Bir ihtimal anlamı olarak kullandım. Burası da benim için önemli. Okay, let's talk about another type. I use type 2 to talk about unreal present conditions. Present is very important to understand this topic. Unreal present. So, the thing is at present times, every time. Okay? Since the beginning of the world and till now. From the beginning till now. Just think that like. But this is unreal situation. So there is no possibility for this action to happen in the future, or never it can be occurred. For example, if I were you, ne demek if I were you? Senin yerinde olsam. Hiç böyle bir ihtimal var mı? Yok. This time, after if, I use simple past tense. This time, after if, I use simple past tense. It's very important because the condition is unreal. So, in my main clause, I use past modal verbs. After if, I use a sentence by using simple past. In my main clause, I use a sentence by using the past modal verbs. What are they? Would, could, or might, we can say. It doesn't matter you use them in past or present. Every time after modal verbs, you have to use verb-based form. So, I'm saying you. If I were you, I could buy a Ferrari. If I were you, there is no possibility that I were you. Yani ben sen olamam. Böyle bir ihtimal yok. Hani o yüzden ben neden bahsediyorum? Hiçbir zaman gerçekleşemeyecek, evet, durumdan bahsediyorum. Burada ne kullanıyorum bu tarz bir durumu dile getirebilmek için? Bu sefer modullarımı da past yapıyorum. Ne yapıyorum? Conditional clause'um, yani şart cümlemi de past yapıyorum. If I were a bird, I would fly. If I were a bird, I would fly. Eğer bir kuş olsaydım, uçardım. Uçardım. Budunda kattığı anlam varsayım anlamıdır. Kuş olsaydım, uçardım. Yani benim kuş olma ihtimalim var mı? Maalesef yok. Uçma ihtimalim var mı? Yine yok. O yüzden burada past modal verb kullandım. Burada da ne kullandım? Yine simple past tense kullandım. Okay, so check the board. So, when we check the board, again, I want to remind you of the rules of that topic, sorry. After if, this time I have to use simple past because my condition is unreal. I can never coincide such a condition. I cannot be a bird.
I cannot be you. Just think that one. It can never ever occur in our lives. Okay, it's very important to understand that topic. So if you want to use the conditional clauses correctly, it's very important for you to understand type 2. Because in type 2, everything changes. That's why I let you check the board, and it's better if you did any exercises. If you did any exercises. Is that true? No, because it is an unreal student. Not student. It's an unreal condition. If I did, if you do, is better. If you do any exercises, you will improve yourself. How can you exercise? How can you practice? By making sentences. Write the sentences, say the sentences, make the sentences. It's the point of English language. If you want to become fluent in English language, you have to practice every time. It's very important for you to practice the language every day. So, let's check it from the beginning. Then we'll make some sentences by using if clauses. It's very important to check them. And when we use conditional clause, at first we have to use if. And if gives the meaning of the conditions. And it gives the meaning to the sentence which I use after it. So, which sentence I use is very important, because when I use my sentence after if, the conjunction if gives the meaning of itself to the sentence I used after it. If I say you, so it means the meaning of air, the meaning of condition will be given to that sentence, because I use this sentence after if conjunction. If I see you, eğer seni görürsem, and this is my main clause, I explain the result of this condition. I will give you a book. Eğer seni görürsem kitabını vereceğim. Şimdi durum değişir mi? Nasıl değişir? If'i nasıl kullanacağım? Yani bu bağlacı. Diğer bağlaçlar için de bu geçerli. I will give your book if I see you. I will give your book. Book'u unutmuşuz buraya yazmayı. I will give your book if I see you. Şimdi burada değişen bir şey var mı? Hayır. No change. Değişmedi. Çünkü if yine hangi cümlenin başında? I see you cümlesinin başında. If'ten sonra will kullanabilir miyim? Kesinlikle kullanmamam gerekiyor. Hiçbir yerde görür müsünüz? Gördünüz. Oradaki will ne anlamında olur? Ecek acak değil. Burada istek diye bir model kullanımımız var. Will'in anlamı bir de istek demektir. İstek. How, as you will. As you wish. Okay, how you will. Genelde krallara karşı filan kullanılır. İrade diye bir anlamı da var will'in mesela. İradenizi, takdirinizi nasıl isterseniz öyle bir kullanımımız var bizim. If I call you, answer the phone. Şimdi if I call you, seni ararsam telefonu aç. Answer the phone if I call you. Şimdi burada değişen hiçbir şey var mı? Yok. Anlam olarak değişen hiçbir şey yok. Sadece iki cümlenin yerini değiştirdim ama ben if'in yerini değiştirmedim. If yine benim hangi cümlemin başında? If yine benim I call you cümlesinin başında. Yani demek ki eğer nereye anlamını veriyor? Evet, aramak cümlesinin anlamını veriyor. Dedik ki I wish
They were so easy, I've said to you. Keşke size dediğim gibi bunlar bu kadar kolay olsaydı. Yani if, hani bizde şart bir tane ya. Sahseyi koy, şart yap. İngilizce'de maalesef öyle değil. Type 0 var ilk olarak bahsedeceğimiz. Nelerden bahsederken fact. Yani hiç değişmeyen şeyler olması lazım. Type 0'dan konuşuyorsak biz. O yüzden if'ten sonraki cümlemi yaparken benim geniş zaman kullanmam lazım. Ana cümlemi de yaparken yine geniş zaman kullanmam lazım. Ne kullandık bunun için? If the heat reaches 100 centigrade degree, water boils. Şimdi 100 dereceye ulaşmazsa su zaten kaynamaz. Bu bilimsel bir gerçek. Yani hiç de değişmiyor. Aksi de ispatlanmadı. O yüzden ne yaptım ben? Bunu nasıl belli ettim? Benim condition'ımın fact'lerden bahsettiğini, yani type 0 olduğunu. If'ten sonraki cümlemde de geniş zaman kullandım. Ana cümlemde de geniş zaman kullandım. Let me get this straight neydi? Şunu açıkla, kavuşturalım da. Type 1 dedik. Bu sefer real present. Ne bu? Gerçekleşebilecek şeyler. If'ten sonra simple present tense kullanmam gerekiyor yine. Ama bu sefer main clause'umda ya bir emir cümlesi kullanıyorum ya da present modulları kullanabiliyorum. Yani ben şöyle bir şey göremem. If I come home late, I could my father. Böyle bir şey göremem. Görürsem de could'un bir de present anlamı var ama genelde kullanmayı tercih etmezler yapıyı karıştırmamak için. Ama could'un orada present ihtimal anlamı vardır. Yoksa normal şartlar altında present olan modullarla birlikte her ikisinin uyumlu olarak kullanılması gerekir Type 1'ı kullanırken. Şimdi Type 2 bu sefer eğer benim şartım asla gerçekleşmeyecek bir şeyse. Ne dedik? Senin yerinde olsam, kuş olsam, mesela 300 trilyon dolarım olsa, öyle bir para yok zaten de, 300 trilyon dolarım olsa, if I had 300 million trillion dollar, olsaydı iyi olurdu ya. Neyse. If I were a bird, biz kuş olsamdan devam edelim. Şimdi benim kuş olma ihtimalim yok maalesef. O yüzden benim bunu ne yapmam lazım? Simple past tense ile ifade etmem lazım. If'ten sonra şart anlamını verdiğim cümlemi ben geçmiş zaman kullanarak yapmam gerekiyor. Bu sefer ana cümlemde de modal verb'i kullanıyorum ama bu modal verb'leri de neyde çekimlemem gerekiyor benim? Neyde çekimlemem gerekiyor? Yine evet. Geçmiş zamanda çekimlemem gerekiyor. Okay. So I hope you understood well. And then we have to give examples about that one. Eğer okula gitmezsen sınıfı geçemezsin. Okula gidersen başarılı olursun. Şimdi şurada bir şey var ufak, ondan bahsedeceğiz. Acun Ilıcalı olsaydım yeni bir ada satın alabilirdim. Değil. Şimdi şöyle bir iki dakika bir düşünün. 1,
Bir 2 dakika bir düşünün. Bakalım bunları nasıl oluşturabilirsiniz? Eğer okula gitmezsen sınıfı geçemezsin. Hani hocam biz kelimeleri bilmiyoruz. Tamam, yardımcı olalım. Pass the class, sınıfı geçmek. Okula gitmek, go to school. Onu yardımcı olmuyorum. Başarılı olmak, be successful. Acun Ilıcalı olsaydım, Acun Ilıcalı biliyorsunuz zaten. Yeni bir ada, buy a new island. Island, ada. Bakın Island falan değil, tamam mı? Hani bu İngilizce'de sessiz harfler vardı ya, silent letters. Island'da da aynı. Onun gibi bir tanesi. Evet. Şöyle bir iyice bir göz gezdirin. Bakalım yapabilecek misiniz? Hadi bakalım. Eğer okula gitmezsen, if you, nasıl bir durum bu onu düşünün. Genel değil mi? Gerçekleşebilecek bir durum. If you don't go to school. O yüzden burada ne kullandım? Simple present tense kullandım. If you don't go to school, sınıfı geçemezsin. Bak hangi modulu kullanacağım? Will. Yani ecek acak, gelecek anlamı vermem lazım. You won't pass the class. Ne kadar kolay. Özne, fiil, nesne. Özne, fiil, nesne. Neydi bu? Type 1'dı. Type 1 olduğu için burada simple present kullandım. Orada da present bir modal verb kullandım. Ecek acak anlamını vermeyi tercih ettiğim için will'i kullandım. Şimdi burada bir şey öğreteceğim. Hani mesela I don't go to school, I never go to school. İkisi de okula gitmem anlamına geliyor. Birinde asla diyerek bastırıyorsunuz ama burada da unless var. Şimdi unless'i kullanırsanız siz o don't'un anlamını yani not'un anlamını vermiş oluyorsunuz. Unless you go to school. Bu da okula gitmezsen demek. Yani you never go to school, you don't go to school. Okula gitmezsin, okula gitmezsin ikisi de. Not eki kullanmadan unless'i kullanarak siz ne yapmış oluyorsunuz? O if not anlamını vermiş oluyorsunuz. Yani aşağıda yazdığım unless'te olumlu bir formda anlamı olumsuz olarak verebilmek için kullandığınız if not anlamına gelen bir bağlaç sizin için. Okula gidersen başarılı olursun. Şimdi biz buna genel bir yargı olarak da bakabiliriz ama şöyle düşünmemiz lazım. Yani bir öğrencinin okulda başarılı olabilmesi için derslere katılması lazım. Türkçe'de biraz eksiklik var. Yani Türkçe ile İngilizce arasında bir kıyaslama eksikliği var. If you participate your classes, şimdi bu derslerine girersen demek. If you participate your classes, you will or can be successful. Başarılı olacaksın, başarılı olabilirsin. Yine modal verb kullanarak yine biz bunu type 1 ile yapalım. Yani type 0 ile yapacağımız bir bilimsel gerçeklik değil. Aşağıya şey yapalım, bunu ekleyelim tekrar. Şu Acun Ilıcalı olsaydım yeni bir ada satın alırdım. If I were Acun Ilıcalı, I would buy a new island.
Burada ne yaptım? Past modal kullandım. Burada da simple past kullandım. Şimdi burada sormanız gereken başka bir şey. Hani ben bu I'dan sonra hocam was kullanılmıyor muydu? Şimdi bu if clause type 2'de bir de wish'ler var. Veya böyle varsayımlardan bahsederken, keşkelerden bahsederken o sanki bir vurgu yapmak gibidir. Was'ın yerine were kullanmak. Hani she'de de were kullanabiliriz. Hocam was kullanırsak yanlış olur mu? Tabii ki de olmaz ama bu şekilde yaygın bir kullanım var. Dile oturmuş. Evet. I hope you all understood how you use if clauses. And I suggest you make some sentences by using the conjunction if to give the meaning of condition. When you do that, when you practice it, you will be successful on that topic. I'm sure about that. So, hope see you soon again.